که از او چرخ و هوا رقص کنند، جانها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند. در گوش تو گویم که کجا رقص کنند. هر ذره که در هوا و در هامون است، نیکو نگرش که همچو ما مفتون است. هر ذره اگر خوش است، اگر محزون است، سرگشته خورشید خوش I remember my stepfather, would beat me, and he would beat me with extension cords and hangers and, pieces of wood and all kinds of stuff. And, after every beating, he would tell me, it hurt me more than it hurt you. And, I only did it because I love you. It was kind of, it communicated the wrong message to me about what love was. So for many years, I thought that love was supposed to hurt. And I hurt everyone that I love. And I measured love by how much pain someone would take from me. And it wasn't until I came to prison in an environment that is devoid of love that I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not. And I met someone, and she gave me my first real insight into what love was, because she saw past my conditions. And the fact that I was in prison with a life sentence for murder, and not only for murder, but for doing the worst kind of murder that a man can do, murdering a woman and a child. And it was Agnes, the mother and grandmother of Patricia and Chris, the woman and child that I murdered, who gave me my best lesson about love, because by all rights, she should hate me. But she didn't. And over the course of time and through the journey that we took, that's been pretty amazing. She gave me love, and she taught me what it was.
Jate rumbula jalo ko lutenga kunwa maere hupana wa yanjo hujimba huputimba no jimuna na namba namba tarambona hino yalo rukuno no kujumbula jinga ro ko jimi jate rwana wandi jimino maere jimi yaro jimi libikulya bihimbi mihepwa mbye hepwa nukula kumulandu mbasvere ngume jate nawa nguma hungiro yinwa okujubo na jinjiri monjonja hotwa nyeno kolakera po jinyeno kumuno pepera nyeno kumuno kweke okujamye owe nambinji jate ro munyoli mbyo po mbyo सुख हमरा खातिर है कि जने की भोजन मिले 5 कट्ठा खेत मिले और बाद घर में हमरा जने की सुते के जने की तन लाइट रहे हम अंधेरा में सुता तन जा तब न हमरा जने तन सुख मिली जमीन के अंदर सुता लाता हमरा घर में बिछौना नहीं के पूरा पर सुता तन जा लाइट रहे तने उजियार रहे तो हमरो बाल बचा उजियार रहे. Alors, vu que moi j'ai passé une enfance difficile et sans argent, je suis arrivé à l'université, j'ai eu ma première bourse d'installation et je suis allé payer une moto toute neuve. J'étais la première personne à la mettre en marche. J'étais la première personne à monter dessus pour arriver à la maison. Ce moment où je sens le vent me taper quand je circule, le fait de savoir que je ne suis pas derrière la moto d'une tierce personne, c'est ma moto à moi. Ah. Je suis arrivé à la maison et pour dormir la nuit, j'ai mis la moto dans ma chambre et j'ai enfermé avec moi. Comme ça, je peux sentir l'odeur du moteur chaud là. Voilà. L'odeur du moteur, l'odeur du neuf. Et quand j'allume la lumière la nuit, je vois que ça, c'est ma moto à moi. Franchement, c'est parce que je ne pouvais pas mettre la moto sur le lit, sous ma couverture. C'est ça que j'aurais fait. Oui, là, j'ai eu. Oui, ça, c'était un moment très, très, très heureux pour moi. Счастье. Счастье, когда дети любят возвращаться в твой дом. Это как мое материнское счастье. Счастье, когда муж заходит, улыбается, поцелует в щечку спустя 33 года замужества. Это тоже счастье, но счастье уже женское. Счастье, когда внуки бегут навстречу и своим ангельским голосом кричат «Бабушка!». Вот именно когда бабушка кричат, а не бабушка, когда повзрослеет. Это тоже счастье. Счастье, когда на работу приходишь в коллектив и тебя встречают и радуются, что вот пришла, значит, можно пообщаться. Это тоже счастье. Счастье, когда утром встаешь, и у тебя нету боли с букетом болезней. Это тоже счастье. Счастье, когда дождик идет, значит, урожай будет. Счастья много, и в то же время оно одно. Живешь, значит, счастлив. Just my experiences from being in a wheelchair and traveling the world in a wheelchair, I've seen life from a different angle. And that's taught me on a spiritual level to just accept and to be happy whatever's coming next. I'm so mentally strong
And the only reason that has come is because of losing my legs physically. You know, my eyesight's sharper, my ears I can hear much better. So that's on a physical sense, but I feel I'm lucky as in I don't analyze or question life too much. I can cruise through life and always be in the right place at the right time. I always have amazing things happen to me. I'm really lucky in that situation. But that comes from believing in luck, or believing in the power of attraction, or believing in attracting the goodness into one's life. And I think that can be seen as luck. So if God himself jumped down in front of me right now and said to me, Bruno, I'll give you back your legs, but I'll take away all that you've learned over the last 13 years, I'll tell God, keep your legs.
kello ka bochalla ira ko da sai ne ninge manna ko go kidene kini allo shaaju ko misir dorena amma ngage de tari nga berra ke kala to ngani kundi be kala allo she rezo na reer ko no mutat reer do hirnya gasingon reer de jini goda ke urungon reer nya gasingon hira no raza na ke jodu mangan ninge me no me ga ko da nga lo sha nga ko toy na ko ana zonga la yinta ko ana sai ne ke bumbumbe sisi rere sai ne ke bumbumbe raman rere na bayra ke la nga zoa ge ma kal kal ko ani ko bodo gina ka ba ko gujura no bara ngalo sha a gerdi ngate na me ani ba me a gerdi be ba ninge. حتى من أول لحظة حملت فيها السلاح كان في نوع من أنواع الخوف. الخوف موجود عند كل البشر، وخايف كمان إني أشيل دم أو كذا وهيك، أو إنه شيلت السلاح. أنا صرت يعني من معلم مدرسة إلى مسلح، بس في شيء أجبرني، يعني في مناظر أو أمور أجبرتني. لما أحيانا بيسألني إنه يعني أحيانا تخطر بباله أفكار إنه بابا ليش الحرب هاي كلها ما بدها تنتهي؟ إنه بابا ليش أنت مثلا تقتل العسكري ما عنده أب وأم عم يستنوه وعم ينتظروا مثلنا؟ يعني بابا بقول له إيه مزبوط الكلام. ولا كان ليش بابا؟ بقول له بابا لأنه هو على خطأ وإحنا على صح. طيب ليش هو على خطأ؟ إيه بابا هو على خطأ، هو عم يقتل أطفال، عم يقتل عائلات، عم يدنس المساجد، عم يقصف المساجد يا بابا. إحنا عم ندافع عن الإشي هذا. فإحنا بنحاول دائما الأطفال نبين لهم كل هالأمور هاي، يعني إنه صحيح أنا حملت سلاح بس حملته في شغلات أجبرتني على حمله، ولا مو حب إنه أرتكب إنه أحمل دم على رقبتي مدى الحياة وأحس بذنب إنه أنا قتلت إنسان. لا، ما حد بيحب يقتل إنسان أو يلوث يديه بالدماء. ما بخافش من الموت، أنا بخافش من الموت بس لأجل سوريا، بخافش من الموت لأجل أبوي. وهذا لو إنه ما بوفاش أبوي كان بخاف من الموت، أما هسه ما بخافش من الموت. لو إنهم يذبحوني يموتوني يفجروني بقذيفة ما بخافش، مو منه يلحق أبوي ولا ظني بسوريا. mu gihe cy'intambara nyine maze gutandukana n'ababyeyi, mbaho njyenyine, mbaho mba mu Masaka, mbamo hafi nk'ibyumweru 2. ubwo mbese nyuma yaho umuntu araza aramfata arambwira ngo ese ngo uri igiki. Yewe rero kubera ko ntarundi umwana cyane, ntabwo nari nzi gutandukanya umutu n'umututsi, ntabwo nari mbizi. noneho ubwo ngubwo akajya mfata, agafata intoki zanjye, akagenda afata umubiri wanjye, akavuga ngo ndi umututsi, ngo nimba ntari umututsi ngo ndavangiye. akayabwira abo bantu ngo nibandase, ngo bankureho. noneho nkajya muga se murandasa munyica, muranyicira iki? nta kibi nakoze, muranyicira iki? noneho ubwo nyuma yaho haza ubwo bararasa cyane, amasasu menshi cyane. maze kubasa amasasu menshi cyane ndirukanka. noneho maze kwirukanka aho ngeze hose nkajya mbona ni imirambo y'abantu, amaraso. noneho ngeze aho ubwo nahise nicara ndavuga nti Mana bibuka ushaka. njye nagira Imana nkarokoka. فت عنا على البيت، طبعا لقيت الباب مفتوح مخلوع خلع، وكان في برا حفرة ذاتين كانوا قنبلة. فت يعني تلاقيت أبوي ممدد وأخوتي من وراه هيك، لأنه أول ما فاتوا طخوا عنا بالبيت كان أبوي هو فتح لنا الباب وقال لنا فيش عنا حدا، فيش عنا مقاتلين. قالوا له طيب روح، كانوا صافين إخوتي على الحيط وإمي. قالوا له أنت روح صف معهم. وهو بعده عم بيفتل بلشوا إطلاق النار. طبعا طلقات اجوا بظهره وقلب، وبلشوا إطلاق النار على جميع إخوتي.
أنا كنت يعني بس أثناء المجزرة ب 82 كنت شاب وعم بكمل دراستي، يعني ما كنت أفكر إني أكره الناس أو أحقد على حدا. بس هاي المجزرة طبعا خلتني أعيد التفكير بكتير أمور، يعني خلتني أفكر مين بحبني، مين بكرهني، مين يعني ليش صارت هالشغلة، حتى صرت أفكر بأبعد من هيك. فهاي خلت يعني عندي حب الكراهية وحب الانتقام والثأر وهيك. أنا ما كنت أصلا الإنسان ما مخلوق على هالشغلات، هي بتصير مع الوقت أو مع الأشياء اللي بتصير معه هو بتصير، إن كان حب أو كراهية. تقدر تسامحيني إذا أنا قتلت بيك أو خيك؟ وما في قانون حسبني؟ ما وصلك حقك بتقدر تسامحيني أنت؟ بتسامحيني؟ إذا أنا قتلت خيك؟ تسامحيني أو بيك أو أمك؟ أكيد ما راح تسامحيني نهائياً. ما راح أسامح، ولو بدي أقول رقبتي ما راح أسامح. עד שערב אחד באמצע תקופת המילואים הובלתי כוח של היחידה שלי לתפוס מחבל מתאבד בכפר בפאתי שכם, ואחרי שהובלתי את הכוח היינו צריכים להוציא אותו וירינו על הקירות כדי שהוא ידע שאנחנו החזקים, ויצאה מן הבית אישה עם ילדה לידיים וילדה קטנה לידה. היה 3 לפנות בוקר והילדה בבהלה רצה לקראתנו. פחדתי שתתפוצץ עליי ועל החיילים, צעקתי לה לעצור בערבית, היא לא עצרה. יריתי כדור מעל הראש שלה, היא עצרה, ובאותו רגע נעצר גם משהו בי. וזה היה הרגע הקצר הארוך ביותר בחיי. הילדה נשארה בחיים, וגם אני נשארתי בחיים. אבל באותו רגע מת משהו בשנינו. בילד שיורים עליו משהו מת, אני לא יודע מה, אבל משהו מת. במבוגר שיורה על ילד משהו מת, וכשמשהו מת משהו חדש חייב להיוולד. התחושה של הבושה שיריתי בה, התחושה של הכאב, ובעיקר התחושה של פרק האצבע המורה ביד ימין שלחצה על ההדק וירדה על ילדה. אני חושב שזו נקודה שמשהו חדש התחיל להיוולד. One of the most impactful things that will occur after being in combat is the feeling of killing another human being. Once you've experienced it, you'll see that it's not like anything else that you've experienced before. And unfortunately, that feeling, your body will want to experience again. It's really difficult to try to explain to somebody what that feeling's like. Right now, I still feel like experiencing that again, and it's probably why I keep a loaded weapon in my house. I yearn or desire for someone to try to hurt me or to break in or to give me an excuse to use that violence against somebody else again.
the 16th of January 2007, an Israeli border police shot and killed my 10 years old daughter Abir in front of her school in Anata where I live. She was with her sister and two other friends, 9:30 in the morning. In her head, in the back, from a distance of 15 to 20 meters, by a rubber bullet. Abir wasn't a fighter. She was just a child. She don't know anything about the conflict, and she is not part of this conflict. Unfortunately, she lost her life because she's a Palestinian. I'm an Israeli who lost his daughter to a suicide bombing on the 4th of September 1997. And I'm a product of an education system. These are two societies at war, and they socialize the young generation to make them being able to sacrifice themselves when time comes. And this is true to Palestinian society, and this is also true to Israeli society. Because we are human beings, sometimes you think, if I kill the killer, or anyone from the other side, from the Israelis, or maybe 10, this will give me back my daughter. No. I'll cause another pain and another victim to the others. I decide to break this circle of violence and blood and revenge by stop killing and revenge and support revenge by myself. My definition of sides have changed dramatically. Today, on my side are all those who want peace and are willing to pay the price of peace, and the other side are those who do not want peace and are not willing to pay the price of peace. Many people told me that it's not your right to forgive in her name. And the answer, it's also not my right to revenge in her name. I hope she's satisfied. I hope she rests in peace. הסיפור הוא שנכנס קצין גרמני במדי אס-אס לגטו, ובליל גשום אחד אמא אומרת לו, קח את הילדה שלי. אמא מספרת שהיא מרימה את גדר התיל ומוסרת את התינוקת שאני ילדה, כאמור יהודייה בת 2.5, והיא בלב כואב מספרת שהיא מעבירה אותי לידיים של איש מופלא במדי אס-אס. היום אנחנו יודעים שאותו אדם, אלויזה פלווה, שירת בצבא הגרמני, כי זה היה, הוא חי בגבול גרמניה. אבל למעשה הוא לקח אותי למעיל שלו, הכניס אותי לתוך המעיל שלו כתינוקת, ומעביר אותי אל גבול גרמניה, פולין, לבית הוריו. והם מגדלים אותי, הוא מספר שאני ביתו הלא חוקית, והם מגדלים אותי, הופכים אותי לנוצריה קתולית, הם מגדלים אותי עד סוף המלחמה, איזה מחווה, איזה מקסם, איזה יד מושטת, חוויה של ניצוצות של אור בתוך דברים שהם נקראים טירוף של אנושות. אם אני רוצה ומעלה בדעתי לשאול את עצמי, האם אני הייתי יכולה להיות בתוך אחד המקומות האלה, ואולי הקשה ביותר, האם הייתי יכולה להיות במקום של אותו קצין גרמני? איך אנחנו יכולים בכלל לענות על השאלה הזאת? איך אפשר? אני לא מאמינה שהיה לי את כוחות הנפש האלה לעשות את זה. אם אני שואלת את עצמי את השאלה, אולי כן? איך הוא ידע שזה קרה לו? מי יודע שיש בתוכו, ואיך מתחברים אל אותו רגע אמת שאפשר להקריב את עצמך, את חייך היחידים, למען מישהו אחר. אולי שאלה ללא מענה, אולי שאלה שאחרים יוכלו לענות עליה, אבל זה כאילו מתבקש לשאול את זה.
El amor, el amor es el origen y es el fin. El amor es de donde venimos y a donde vamos y lo que pasamos en medio. El amor es todo. Amor. La palabra amor es muy significativa para mí. Porque cuando se habla de amor, lo abarca todo. Amor lo abarca todo, ¿verdad? Donde no hay amor, no hay nada. Estamos vacíos. O me siento vacía. Amor. Porque el amor es que llena el alma. Creo que el amor es el día a día. Se vive todos los días. ¿Entiendes? Y el amor es ese sentimiento que tú eres capaz de, como te expliqué, de transmitir y que te lo transmitan igual a ti. Mi esposa es una persona de un carácter fuerte, parece el guía de la familia, pero la quiero mucho. Es magnífica. Si usted no tiene sexo, usted en el amor va fracasando. Oiga bien, porque a través del amor viene el sexo. Si usted no tiene sexo, usted va fracasando. ¿Qué pasa? ¿Qué dice esa mujer? Dice, no, pero ven acá. Este hombre me da amor, me da sexo, me da amor, me da comida, me da ropa, me da todo, pero no hay sexo. ¿Y qué voy a hacer yo? Este hombre no hay funifa. ¿Qué va a hacer el hogar? El hogar se va a destruir. Porque después del amor es eso. Y por eso viene el amor. De lo contrario, no hay nada. Sí, sí, sí. Ay, sí. Sí, señor. Oula, c'est que vous me posez une question. C'est que des amoureuses, pour bien vous dire, jamais j'en ai eu. Je sais pas. C'est-à-dire que j'allais aux fêtes, mais j'allais pas au bal parce que, pour vous dire la vérité, jamais je suis dansé. J'ai essayé, mais ça marchait pas. Alors j'ai abandonné. Je pense que quand on épouse quelqu'un tel qu'il est. Voilà, à l'instant T, on l'aime, il est comme ça. J'ai eu cet accident, j'ai plus de bras, plus de jambes. Elle n'a pas épousé un gars qui n'avait pas de bras et pas de jambes, quoi. Donc, mais elle a tenu le choc pendant un certain paquet d'années, quoi, un certain nombre d'années. Et il y a eu ce qui arrive à tout le monde, on s'est séparés, quoi. Il y a eu un divorce, et il a fallu que je redémarre une nouvelle vie. Donc, il a fallu 3 ans pour que je guérisse de cette rupture, 3 ans. Et au bout de 3 ans, je me suis dit, mais tu vas pas rester tout seul. Donc, on vit dans une époque formidable, je me suis inscrit sur Internet, sur un site de rencontre. Et au début, j'avais mis que ma tête, que la photo de la tête. Le reste, était dans la pochette surprise. Pas de bras, pas de jambes, je l'avais pas montré. Et donc, effectivement, je rigolais bien sur Internet. Et à partir du moment où j'ai annoncé mon handicap, il n'y avait plus personne derrière. Plus personne ne voulait me répondre. Alors, j'ai annoncé mon handicap. Et un jour, j'ai rencontré Susanna. Et voilà. L'amour aussi, c'est possible. L'amour aussi, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Susanna avec ses 3 filles, moi avec mes 2 garçons. On a un chien borgne, 4 chats, un cochon d'Inde. Voilà, c'est une grande famille recomposée. Et ouais, tout est possible. L'amour a été là une nouvelle fois. Et on s'aime vraiment très très fort. Мы с мужем живем вместе 18 лет. Я ни разу не слышала фразу «я люблю тебя». Но я это чувствую. Ведь иногда лучше не говорить, а делать. Я думала, как жить долго вместе. Ну как же так? Я перестану любить. Я думала, молодая, как же можно спать в одной постели 20 лет? Это тоже очень скучно. Оказывается, нет. Совсем нет. И с каждым днем я думаю, я его как-то не так любила. Вот сейчас я его люблю так. А через год думаю, нет, я его еще лучше, я его еще больше люблю. И когда ложусь спать, смотрю на него и думаю, если его не будет, я не найду. Лучше. After being married for 50 years, 51 years, but my wife took seriously ill
just before we celebrated our 50th wedding anniversary. And she suffered terribly for about 2 years as an invalid. For the last 2 years of her life, I was her nurse, I was her doctor, I was her friend, I was her lover, I was her husband. Everybody wanted me to get a nurse, full-time nurse, day and night nurse, and she begged me not to. She only wanted me to look after her. And I loved doing it for her, and I did it by myself. I carried her to the car, I carried her oxygen tank, I carried her wheelchair, I packed it in the car, took it out, I pushed her around, I put it back, I took her home, I bathed her, I put her to bed. And I loved it, that I was able to do it for her without anyone else. And she appreciated it. That's love. The magic moment that I had with my grandfather was right after my grandmother died. And I went to go see him, and I knew that he was hurting, but I wasn't sure what kind of state he would be in. And she was his partner of 65 years, as well as his driver. And I went to see him and said, "Grandpa, how are you doing?" He said, "Did you know that for $4 I can get a shuttle anywhere in the city?" I was like, "Wow, that's great, Grandpa." And he said, "Well, I went to Save-On, I went to the grocery store and went to the woman behind the counter and said, I have this list of things, could you help me find them? My wife has recently changed her residence to heaven." And I said, "Grandpa, man, you always help me see the glass is half full." And he leaned back and he looked me in the eyes and he said, "It's a beautiful glass." Tyst det är i nattens bo, alla sover stilla, kossorna och ängarna, alla sover stilla. Under stjärnors himlavalv, under månens jordavann, kan du drömma och sova. Tyst det är i nattens bo, alla sover stilla, eldarna och vindarna, alla sover stilla. Under stjärnors himlavalv, under månens jordavann, kan du drömma och sova.
Yo me salí a los 12 años de la casa de mis abuelitos por maltrato. Entonces me fui a la calle. Entonces dije, no, pues mejor sigo mi camino para que, pues, a ver si me pueden independizar yo misma. Lo que nunca podría perdonar sería a mi madre, porque haberme vendido no fue una buena idea, porque somos sus hijos y le dolió tenernos. Y pues eso es lo que nunca yo perdonaría. Lo más difícil para mí de toda mi vida, el fallecimiento de mi papá. Porque pues... me quiero llorar. Fue con el que me apoyaba mucho. El que pues nos sacaba adelante a mis hermanos y a mí. Yo no le tengo miedo ya a nada, porque viví muchas cosas feas y ya estoy acostumbrado. Pero no le tengo casi miedo a nada. Me dicen, no, que te vamos a pegar, que te voy a matar. Les digo, no, no les tengo miedo. Y si ustedes lo hacen, no les voy a tener miedo, les dije. Sí, a mí mi papá me decía que a pesar de a pesar de todos mis tropiezos que tenga, siempre para arriba. O sea, si me caigo, volverme a levantar. Y así, si me caigo, levantarme y levantarme. Porque pues eso es lo que me ayuda a mí. Y pues si vivo en el pasado, pues siempre estaría llorando, siempre estaría amargada, no amistosa, o sea, nada. Sino sino ser juguetona y estar sonriendo. Porque si vivo en el pasado, pues de nada me sirve. Si no, hay que vivir el presente. La familia para mí es comunión. Es llegar a tu casa y encontrar a alguien que te abrace y te diga, qué bueno que estás aquí. Ayudar a mis hermanos a hacer algo que ellos no pueden, que yo ya pude, por ser uno de los mayores. Enseñarle. Ver a mi papá llegar del trabajo, satisfecho, sentado en su sillón y pues poderle servir un café. Creo que me hace sentir bien, algo que como que te llena por dentro. Y si te falta uno, te queda como que un hueco en el corazón, así como que, diablos, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Creo que la familia es algo feliz, notable. Es otra cosa. Te llena. I think when I was young, I didn't think I was going to stay in the community of religious that I had joined. And I suppose I didn't understand what I was actually doing, and that I was maybe making a decision which meant that I wouldn't have children and I wouldn't have a family as other people had. I don't really think I understood that. But later in life, I had a sister who died of cancer, and when I saw her family, I realized that when I died, there wouldn't be anybody to mourn me in the same way. It is, as time goes on, then you recognize that you are a parent to other people who you work with or
who are friends or who are related to you in some way. So even though you haven't your own family, you have family. So I think that's important to me. Этот ребенок, которого я ждал, я сына ждал всю жизнь. То есть у меня были старшие девчонки, и я ждал помощника. И сейчас хочу еще так же, чтобы был у меня ребенок-помощник. Но у меня помощник в том, что он мне подсказывает, он мне молчит, он смотрит на меня. Когда мы с ним что-то делаем, где-нибудь строгаем, стучим, я ему объясняю и проговариваю. Есть такая притча. Когда Господь сидел и распределял, кому, какого ребенка, в какую семью отправить, ангелы сидят и говорят: Господи, почему ты этого тяжелого ребенка даешь такую семью? Им так хорошо, они живут счастливо. Зачем им это? А он говорит: это мне для того, чтобы они могли ему донести, что есть я. Листочек на дереве, ветер. И я постоянно проговариваю ему: я проговариваю об этом. Я ему говорю: Алёша, это листик. Это радость. Мы с ним выходим ночью. Я ему объясняю, что такое звезды. Я говорю: звезды. А он видит это и смотрит на меня взрослыми глазами, не по возрасту. Еще не такое, что дух, который в нем живет, он намного сильнее меня. И он меня ведет. Ведет меня, нашу семью, детей. И поэтому я только сейчас начинаю понимать, что такое любовь. Изначально любовь к себе. Потому что для того, чтобы жить вместе, надо любить себя, любить свою жену, любить своих детей, в том числе старших, любить своих родственников, родителей. Родители мои живы. Любить людей. Любить людей по сути. А суть одна. Тут только любовь может спасти этот мир. अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मल विच लाई हूँ नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हूँ अंदर बूटी मुश्क मचाया पत्ते जान फुलते आई हूँ मुर्शद वेख न जाहूं लू लू दे
ਲੱਖ ਲੱਖ ਚਸ਼ਮਾ ਲੂਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਲੱਖ ਚਸ਼ਮਾ ਇੱਕ ਖੋਲਾਂ ਇੱਕ ਕੱਜਾਂ Ah no, io non avrei mai pensato e non mi sarebbe mai piaciuto essere un uomo. Perché la vita di un uomo è una vita facile. Troppo. E le vite facili ti portano alla noia. È facile raggiungere gli obiettivi professionali, è forse anche più facile raggiungere la preda sentimentale. Per noi donne è tutto più difficile. Però con la difficoltà c'è anche il fascino di arrivare alla meta con difficoltà. E quindi preferisco senza dubbio essere donna. Eso es impotencia lo que siento cuando alguien piensa, es más, llega alguien, alguna mujer más bajita al kiosco y hay algo alto y me dice, ay, a ver si viene un hombre y lo coge. Me cago en 10, un hombre va a venir, pega un puñado y pega un salto. Teniendo yo dos manos, a mí me va a hacer falta un hombre. Cago en el escopetín. Me da mucho coraje, me da mucha rabia. Esa es mi... No me gusta que las mujeres... No me siento bien cuando intentan discriminarme por ser mujer. Ahora me siento libre porque puedo hacer diferentes cosas sin medir el tiempo. Además, estoy divorciada. Perdón. Disculpe. Yo creo que eso no es relevante, ¿no? Perdón. ¿Quiere que lo haga otra vez? ¿Está bien? Yo sé que no es para sonreír esto, pero me siento bien ahora, me siento libre. Mon
mari a 2 femmes. Il est polygamie. Il a 2 femmes. Mais ici au Sénégal, tu vois, la polygamie, il y a des gens qui ont 4 femmes. Il y a des gens qui ont 3 femmes. Il y a qui ont 2 femmes. Mais il y a qui ont que une seule femme. C'est le choix. Mais même il y en a qui ont 6, 7, 8, 9, jusqu'à 10 ans. Mais moi, mon mari a 2 femmes. 2 femmes. Je suis la première et l'autre est la deuxième. Et vraiment, nous vivons paisément. C'est mon amie, cette dame-là. Vraiment, il m'aime. Elle m'aime et moi aussi, je l'aime. Heureusement que chez nous, la polygamie chez les femmes, c'est pas possible. Parce que, j'ai dit heureusement pourquoi? Parce que si ma femme devrait en aimer un autre plus moi, je suis sûr que ça n'allait pas être évident. Ça allait être très compliqué parce que moi, je suis extrêmement jaloux. Extrêmement jaloux. Je ne pourrais pas supporter que ma femme passe la nuit dans les bras d'un autre monsieur et puis le lendemain revenir passer une autre nuit avec moi. Je ne supporterai jamais ça. C'est pour ça que je dis que heureusement que la polygamie chez les femmes n'est pas possible ici au Burkina, quoi. Parce que, ma foi, je ne m'imagine pas. When I went and stayed with my wife at her house in San Francisco, she's not my wife, but the woman I'm with, this was about a week after we started dating. And I woke up in the morning and I said, so, you know, I asked this of you and this of you and this of you. And, you know, you're hesitating. But, like, the woman I'm with can't have a list of no's. Like, it's got to be pretty much all yeses or we don't have a relationship. I mean, that's just where I'm at. And it took her about a month after I pointed that out to her to realize that these no's could not exist. And so that's how very little shitty my woman is. She's freaking very unique, very amazing. She gives me, like, she was raised to, like, adore her man, like old school Mexican, like know when to speak up. And that doesn't mean you can't tell me something. That doesn't mean you can't share. That doesn't mean I don't want guidance. But in my household, the man is the man of the house. Ok, à la maison, les week-ends, c'est moi qui fais la cuisine. Et un jour, un ami est venu me voir en train de faire la cuisine. Et il m'a demandé que, mais écoute, Hassan, c'est toi qui fais la cuisine? J'ai dit oui. Que, mais ta femme, elle est malade? J'ai dit non, elle n'est pas malade. J'ai dit, mais elle se repose. Que tu laisses ta femme faire la cuisine, et tu fais la cuisine pendant que ta femme se repose dedans. J'ai dit oui, mais elle a besoin justement de repos. Et il m'a dit ce jour-là, ma femme ne viendra jamais te rendre visite. Tout simplement parce que tu vas lui mettre des idées dans la tête. Et quand elle va revenir à la maison, je lui dis de faire la cuisine moi aussi. Et je lui ai dit non, mais il faut que tu comprennes parce qu'en fait, elles ont besoin de ce repos-là. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir souvent lorsque je fais la cuisine pour toute la famille. Ikintu cyatumye mfungwa nuko nakuyemo inda kandi mu kuyikuramo nuko numvaga ntazabasha kwiga neza kuko nigaga mu kigo mbamo biba ngombwa ko ntahagarara kwiga kuko numvaga nzeshuwa cyane mu myaka myinshi kubanza kurera umwana gukora buri kimwe cyose nkamukuza ngasubira mu ishuri ngomba ni ibintu bitari hafi yanjye ndavuta rero bingendekera kuri ndafungwa. Ikintu kinejeje uyu munsi ni ukumva ko ejo nzarangiza ibihano byanjye ngataha nko gukomeza amashuri yanjye ndetse n'ibindi. Harimo akazi nkaba mama w'umwana runaka se mbese nanjye nkaba umuntu nk'abandi. There is a way out of being abused. For me, it was tough because I used to have the worst abuse. I would have a gun put to my head and get told to go on my knees and beg for my life. And I would do it just, my kids used to be watching. Or I get put out of the house, I get kicked out of the house and have to sleep outside on the steps. And if I moved from there, I would get a hiding the next day. It was tough because I thought it was me. I was the one that was doing something wrong in our marriage. You know, when I started talking about my kids, those were the most important thing of my life. And I thought, if I don't move on out of here, I'm either going to be dead or my kids are going to be dead. So I need to move on. I need to do something.
And I went home that day and I said to him, I'm leaving. Nothing more, got a bit of a shock because he didn't realize that I was leaving. And he said, no, you'll never leave me. You will never leave me. You love me too much. And I said, well, you know what? That's what love is about, leaving. And I gave him two choices, and I only gave him two choices. I said to him, you either go for counseling or I leave. And you know what? Today he's a better man. He's never lifted a hand up for me ever since the day. That's about 9 years ago. So 9 years ago, I was still an abused woman. So... I am gay, and I've liked girls ever since I was a little girl. And I kept it a secret from my family. And my dad, I remember when Ellen DeGeneres came out, it was the first time I ever heard of the word gay before. And my parents were talking about it. And I asked my dad, Dad, what is gay? And he goes, it's a girl who likes another girl and they're going to hell. And so I said, okay. And I walked straight up to my room, closed the door very quietly, and then I bawled my eyes out into my pillow. And I prayed to God every day to please let me like boys. Please make me straight, because I knew I liked girls. And so I tried pretending I liked boys and stuff, but I never did. And then I met, to me, the love of my life. And her name was Jen. And gosh, it was just like my world changed. And I didn't really care about anything else. I just knew I wanted to be near her. And that was love to me. Yeah, being a lesbian is not a choice, man.
something that is inside you, and that no one can help, or it's not curable, or it's not a disease actually, because they always say we're sick. Our families even take us to the doctors, to the sangomas, but you just stay there. I even had to force myself with guys to get my granny's approval. And it hurts because I had to do stuff that I really, really didn't want to do. Even though I did that, I even asked a friend of mine who is a dude to pretend as if he's my boyfriend. But that guy, what he did, he forced himself to me, and then he left me with HIV. And that was in 2003. I did all that just to get my granny's approval. But now, I know that I don't have to do anything to please someone else. Mes parents, ils avaient tellement peur que je reste homosexuel que quand je leur ai dit que je changeais, ils s'y ont vraiment cru. Et même si mes parents ils me posaient des questions tous les jours, ils me demandaient « C'est bon, t'as changé? C'est bon ?» Et comme je sais que c'est pas possible de changer, je fais comme si j'ignorais la question, je me prends pas la tête. Et au bout d'un moment, mon père, il n'en pouvait plus. Donc il s'est mis à m'engueuler, à me crier dessus, à me frapper et à me dire « Je sais que t'as pas changé, je sais que t'es toujours comme ça. » Et à me dire, si tu te fous de ma gueule, moi je vais te faire vivre un enfer et tu dois partir maintenant si vraiment t'es comme t'es. Alors je suis parti. J'ai pas hésité une seconde, je suis parti. I have a son who's now 31 years old, who I love very much. He's gay, a gay man, and the day that he came out was quite significant. I knew that he was struggling with something. He'd been suicidal and he was 18 years old. And he said to me one day, "Dad, I've got to tell you something." And I said, "Okay, son, tell me, what is it?" And he went pale. He really went white, and he said, "Oh, I feel sick." And my heart really went out to him. And at that moment, I kind of knew that he was going to tell me he was gay, although I hadn't made that connection because he's quite masculine in his traits. But just at that moment, I had a sense that that's what he was going to tell me. So I said to him, "Son, let me guess. Let me make it easier for you, I'll guess." And he said, "Yeah, okay." And I said, "You're going to tell me you're gay, aren't you?" And he went, "Yes, I am." And I just really, really felt for him because it was such a struggle for him to tell me that. And everything sort of made sense because he didn't want to be gay, and that's why he'd been suicidal. And so I just gave him a big hug and said, "I love you anyway, son. It doesn't make any difference to how much I love you." And I think that our relationship has really been a lot stronger since then. So that's been a journey in itself. C'était en 2009, un ami homosexuel comme moi. Et lorsque ce dernier là est décédé, on l'a enterré dans le cimetière de son village. Mais l'imam de ce quartier, et il a rassemblé les gens de la quartier, des jeunes du quartier. Ils sont partis au cimetière pour déterrer ce corps, enlever, attacher et traîner comme ça dans la rue. Et les médias, il y avait certains médias qui étaient là, qui filmaient ça. Et la police est venue. Après, la famille a récupéré le corps encore, allé enterrer le corps. Ils sont partis encore déterrer. On l'a déterré 3 fois. Et finalement, on a enterré le corps dans la cour de son père. Parce qu'on dit que la religion musulmane dit, quand on est homosexuel, si tu meurs, on n'a pas le droit de prier de ton corps. On n'a pas le droit de t'enterrer dans le cimetière musulman. C'est ça, il disait. I'm a gay man from Lebanon, and we have no rights over there. And we have no rights in the Arab world in general over there. And I think what I can do more is what I've started to do is, I think I should come out even more. I'm
I am out to my parents, I am out to my friends, I am out to my work. But I think I want to encourage other people like me, which have nothing to lose. Because I have a salary, because my mom, it's proven with time, it took a time, but she's gonna love me anyway. Now, she knows my boyfriend, she loves me for the way I am, my dad as well, my friends as well. I think if you don't tell anyone, the other moms won't know that it's okay to be gay. People should be less shy, people should be more daring when you have nothing to lose. Because some people have a lot to lose, and those are not the people that should do the change, but the ones that have nothing to lose. In Iraq, one of my friends was hit with a car bomb in front of me, and I chased after the triggerman with my squad, with one of my teams. And we wanted to kill that guy, because I can hear my buddy screaming, he was hurt. And so we're running as fast as we can, and we just full of hate and fury, and we just want to do whatever we can to just, he hurt our friend, we're going to get him back. And we're just running, sprinting as fast as we can with all that weight, just sweat pouring off of us.
through orange fields, and then we get to a clearing, and yeah, it hit me. I mean, the blue sky. It was an old man in a white robe and a child just tilling a field, you know, and that just bring me back to reality. I'm like, what am I doing, you know? I'm a human being. I'm not, I'm not some instrument of revenge, I guess. I don't know. It's just like you stop and you're like, just people doing people things here where I'm supposed to, where all this violence is happening, and you stop and you're like, I don't know, makes you human again, you know? Eu mesmo amanheço o dia e digo, vou já no meu roçado, buscar meu colo de feijão e minhas espigas de milho para mim comer. Aí ganho o roçado, quando eu cheguei, é feijão, maduro, é seco, é milho, a alegria. A gente fica, parece que fica, aquilo, a alegria é tão grande, que a gente chega no roçado, chega a dar vontade da gente ficar ali em pé, que é bonito. Um roçado de milho, um roçado de feijão é bonito, mas cada vez a gente fica mais corajosa. አሁንም ምንም ነገር ለኔ የለኝም። አሁን ትንሽ መሬት ያለች እሷ ላይ ጎደረ ምንም በዛፋይ ቆፍሬ በላለሁ። እኔ ወንድም በቃ እኔ ባል ማለት እሱ አሁን ክራይ ሰርቶ ብር ትንሽም ቢያገኝ ላመጣ ሄዷል። ምንም ነገር እኔ ጋር የለኝም። በቃ ቤት ውስጥ ያለችው አንድ ዶሮ ብቻ ናት ያለች። በሷ እንቁላል ከጣለች ወስጄ ሽጬ በሷ ጫው ምንም ቤት ያለውን አመጥቼ በልቼ አድራለሁ። በቃ ከብት ምንም ነገር እኔ የለኝም። Oui, ça que moi-même Joseph, estima Joseph me dit, la vie me finit dans le pays peut-être, et la pluie pas tomber, pour le monde t'a metté en bataille, pour Taïwan pour vivre à madame moi petit tout. Alors, et bon, moi, pas de bois, dans la région encore, pour tout comme ça, ou à rentrer, ou pour le faire, ou à besoin de notre chou-bois pour racher, pour faire un sac charbon, ou que doit faire journée là, des jours, ou pas gagner pour manger, pour bâtir petit monde à créer dans le pied. Et ou pas besoin de monde paraître pour dire, ben mon cher, mais ça pour, qu'est-ce ça pour payer d'eau dans le pays. Ya, c'est coucher tout le monde a couché pour nous mourir parce que la vie, ça la vie finir. Ou tu coucher là, ou tu es là, ou pas gagner pour bâtir monde. Ou pas gagner pour balle, ou pas gagner monde à bas. Eh ben, ou tu coucher au mourir. Et ça la vie finie. Ya la vie finie, ya. Ah, ou pas gagner pour vendre. Oui. Oui, la vie finie net. Oui. शेतीची पिकली नाही. दुष्काळावर पाण्याचा लय पडला. 70,000 रुपये 2 बोर मारलं. 70,000 रुपये पाणीच लागलं नाही. पाणीच लागलं ना, मग आता काय करायचं म्हणून डांगर ती बेदान सुद्धा झालं नाही. पाणीच नाही तर कसं करायचं. काळा झार झालं बेदान. ते बी झालं थोडं बातच. मग त्याचं गेलसाली काय काढलं होतं वाटतं. त्याचं पण घेतलं ना त्यांनी, काय म्हणते तसं ते बी आता पेटलं नाही. म्हणून असं आता कोणीकडचं द्यायचं, काय करायचं. पाणी तर कशालाच नाही. हिरी एक सुद्धा होती ते पण आटली. पाणीच नाही. असं म्हणून कर्ज तर फिटायचा कसा म्हणून त्यांनी आपलं दुसरं काय. This year, I was covering a very severe drought in western Maharashtra, in this country. And on the one hand, I was looking at people, facing destitution due to a water crisis. On the other hand, I was looking at multi-storied buildings coming up with a swimming pool on every floor. We're not talking about buildings with 3 floors or 4 floors. There is a plan for 2 twin towers in Mumbai, even now under construction, 37 floors each, which means there are 74 swimming pools. It's a twin tower. And then I went and looked at
who are the people doing the construction? Who are these laborers? All the laborers were landless laborers and marginal farmers who had left their villages as refugees of the water crisis, and they're in the cities building our swimming pools. The sheer humiliation of it, the sheer injustice of it. I think the fastest growing sector in India is not software or IT, it is inequality. So yeah, it makes me furious. It is completely unacceptable to me to see how closely the affluence of the few is tied to the misery of the many. That's unacceptable. ऐसा हमने का नेताजी करी जे हमने का आदमी बना दी नहीं तो हमने का भूखन मर जाब जा तब सरकार का तब दोष आई नेता लोग का जो दोष आई जब हमने का 72 बिनु बिछौना बिनु बर्तन बिनु हमने का मुँह तानी जा जाने हमने का कल पता नहीं जा अन बिनु कल पता नहीं जा हमार लड़का मुँह तारा सहन हमनी का घर नहीं खे दुआर नहीं खे ना हमनी का खेती बा हमनी का देश देश तक उधारी फौड़ा चला के ले खाता नहीं जा ओ में ले खाता नो में हमनी का एक बार खाता नहीं एक बार हमनी को उपास करता नहीं जा हमनी का क्यों सुनवाया नहीं के सरकार का सुनवाया बने सरकार सुनवाया नहीं की सरकारों अपना खतरा बानी गरीबों खतरा हमनी खतरा नहीं की هيا بنا يا شباب الرذ من كل بندان حيا بنا يا شباب الرذ من كل بندان نحيي ليالي نحيي ليالي الهنا والحب والخير اللوفا نحيي ليالي الهنا والحب والخيال اللوفا بلوان من فن هذا الشعب من أحد حمياه
जब पाकिस्तान से मैं निकला था तो जैसे जो हालात थे वहाँ पे कि स्पेशली मेरी वाइफ को भी पता था कि जैसे हमारे हालात हैं उधर मैं अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर सकता था, अच्छी तालीम सेहत नहीं दे सकता था। उसकी कुर्बानी है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी भी कुर्बानी है, मेरी फैमिली की भी कुर्बानी है कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि मैं बाहर जाके कुछ ऐसा कर सकूँ कि कम से कम अपने बच्चों को तालीम दे सकूँ, अच्छी सेहत दे सकूँ और उनकी वो तमाम बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर सकूँ। और जिस दिन मैं पाकिस्तान से निकला था वो दिन नहीं भूलता। मेरे दोस्त थे मेरे साथ, कुछ मेन गेट से मेरी अम्मी आई हैं, बाहर निकली हैं, उन्होंने मेरा बेटा उठाया था वो गोद में। तो मैं जब गाड़ी में बैठा हुआ था तो मेरा बेटा उन्होंने मेरी गोद में ला के रखा था। मुझे बोला था कि इसको देख ले, पता नहीं कब नेक्स्ट टाइम तू इसे देखेगा। तो वो मुझे नहीं भूलेगा कभी भी। वो मेरा बच्चा मेरी आंखों में अभी तक मुझे वो नज़र आ रहा है ऐसे। والله أنا تركت السودان عشان الحكومة ما ريحنا وكتر الأسر كله، ونحن ذاته كنا نعتبره ميتين يعني، ونحن ذات غايته. بس المهم أنقذني، بس عندك يعني ربنا بس أداني طول العمر، بس وصلت هنا في فرنسا. والله نحن الحمد لله ببلدنا هنا بنزرع زراعة بكفينا، وعندنا بهايم ما شاء الله، ما يعني عندنا بهايم ما شاء الله، يعني ما ناقصين، ما ناقصين في أو قروش، ما ناقصين في أن أكل. والحمد لله نحن مرتاحين بنزرع بناكل، لكن الحكومة ما ريحتنا حكومة. وانا قدامي كده اغتصب اخواتي قدامي انا. لما جات مرة ذاتها قاموا جلدوها وقام اغتصب مرتي قدامي انا، وانا بكون حي. انا اقدر اقعد كيف في البلد زي ده؟ When I was in the boat, I was very scared because I don't see nothing, absolutely, only a water. And the boat also is not a quality boat. We are 110 people inside the boat. I'm nobody comfortable because no food to eat, no water to drink. Yeah, you are sitting in that fuel. Destroy all my body. Things was hard for me. So when I see the Italian, they come and rescue us. Yeah, I thank God. Yeah, I know that now I'm safe. ñoom tamit nekk nañ seen dëgg ndaxte fii bu fi liggéey amoon ñun fi lañuy des, mais liggéey moo fi amul. da ngay gis kër ak lëmm nit xëy di tëdd ak a jug. liggéey amul fii, boo demul géej looy def? doo def dara. looloo waral ñu bari dem jaayante des si géej gi. te man jaral na ma, man xam naa ne man dinaa demaat. bu dul Espagne di Italie même xas naa ko bu dund daal, dafa bokk sama deret. dem rek jaar ci gaale dem, di yuuxuy dem, di jooy di dem rek. Now I am living in jungle of Kali. The police come and they disturb us and they said, you have to leave the jungle. I said, where I have to go? Where I have to go? Show me the place. We want to go to that. He said, you have to go back to your country. I said, where is my country? I don't have a country, man. It's a killing ground. It's a ground of killing the people. It's a ground of fighting. It is not a country. It's Afghanistan. It's not a country now. It's a killing ground, man. 37 countries come to control that country, but they cannot control these people. The union cannot control these people. How can you have to send me back to that country? And I lost my family in that country. How can I go to that country back? I was refugee in Pakistan. I was refugee in Iran. I was refugee in Dubai. I was refugee in Turkey. I was refugee in Bulgaria. I was refugee in European country, in Greece. And now I'm a refugee in France. But let me to live, man. I don't want anything from you. I don't want eating from you. I don't want anything from you. I don't need the help, but let me to live.
ne fa bigo ne kon flene italien alhamdulillah ne taro ebe chogo ton iben kanyero itenga ne kon todo me bigo alhamdulillah ne kon flene italien halishini be ko joro seba nyona ni balmom ni sinji mumbe halishini ne be ka obela jelene joro akon kane demen doye ni ne nyesoro mbega feina awde mbega feini fasode ni ya fan soro ya rabbi ama ala hakili bawla jen fara la haraka anga nyonde men duwe ali bi se konten folo me anga nyonde men duwe be bela jele ngon fo আমি একজন বাংলাদেশি মানে গার্মেন্টস কর্মী হিসাবে যেটা আমার কাছে সবচেয়ে মানে অগ্রহণযোগ্য সেটা হলো যে যখন আমাদের কোম্পানির ওনার বা আমাদের মার্কেটিং সাইডে যারা আছে তারা যখন বাইরের সাথে প্রাইস নেগোসিয়েশনে বসে একটা কোনো বিষয় নিয়ে, তো সেই ক্ষেত্রে যখন দেখা যায় যে অন্যান্য দেশে যখন তারা প্রাইস নেগোসিয়েশন করে বাংলাদেশের সময় সব সময় চিন্তা করে যে এতে প্রাইসটা একটু স্লো হবে। যদি বাইরেরা এটা চিন্তা করে এইভাবে যে আসলে কোয়ালিটিফুল গার্মেন্ট যদি বাংলাদেশ থেকে যায় তাহলে ন্যায্য মূল্য কেন আমি দিব না, তাহলে তো আমরা সবসময় অবহেলিতই হচ্ছি, ঠিক না? তো এটার জন্য তো ওয়ার্ল্ডই দায়ী, এটার জন্য তো বেসিক্যালি কেউ এককভাবে দায়ী না,
কারণ এটার জন্য যার সাথে আমার যে ফাইনাল কাস্টমার সেই আমাকে ঠকাচ্ছে, তা আমি কি করতে পারি? How we be happy? How? 然后我们厂里面的规矩是很多的，上班不准聊天，上班不准接电话，还有上厕所的话也要上面领导要跟领导说，可以去才可以去，只有一个人可以去，两个人就不可以去。每期还有那个产量很高哦。他每个小时规定的产量，他每个小时会来检查。如果你没有完成的话，他会说你的话，有时候还骂得很厉害，心里都好慌，每个小时都好紧张，好紧张。因为我觉得真的好累了，受不了，但是没办法。Une personne qui travaille honnête n'est pas riche. Je parle d'une personne qui travaille dans nos genres de société, qui n'a pas hérité d'entreprise, qui a fait juste tourner des millions d'euros dans une entreprise. Pour moi, ces gens-là, ils travaillent pas. Ils sont derrière un bureau, ils font des signatures, c'est pas des travailleurs. Si ça se trouve, c'est autant des voleurs que moi. C'est sûr et certain, même j'en suis sûr. Pour moi, quand vous me dites travailleur, pour moi, c'est quelqu'un qui se lève tous les matins, qui va vraiment faire du travail, quoi. Personnellement, je connais personne de riche. Je connais personne de riche. Pourtant, j'ai regardé, moi j'ai ma mère, elle s'est levée tous les matins, et aujourd'hui, elle a 40 ans passés. Elle n'est pas riche. Elle a travaillé toute sa vie. Το σοκ της απόλυσης ήταν πολύ μεγάλο και περισσότερο μεγάλο ήταν το σοκ που δεν μπορούσα να ξαναβρω δουλειά. Ξέρεις, εγώ δούλευα 27 χρόνια περίπου. Όταν αναγκάστηκα να γυρίσω πίσω στη μητέρα μου, αισθάνθηκα, το πρώτο μου συναίσθημα ήταν ταπείνωση. Δηλαδή είναι αυτό που σε κάνει και σε καταρακώνει. Σιγά σιγά αυτό η καταράκωση πήγαινε όλο και πιο κάτω, σε έστανε και πιο κάτω, πολύ κάτω. Σε αναγκάζει να λες ότι ωραία, είμαι 47 χρονών, τελείωσε η ζωή μου, αυτά είχα να δώσω, δεν έχω να δώσω τίποτα άλλο. Και αυτές οι σκέψεις σε κάνουν να μην θες να βγεις έξω από το σπίτι σου, να μην θες να μιλήσεις τον ίδιο, να πηγαίνεις να βλέπεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη και να λες ποιος είσαι ρε μαλάκα. Τι κάνεις, τι προσφέρεις σε αυτή τη ζωή, γιατί ανασένεις, γιατί να βλέπεις τον ήλιο εσύ, τι είναι αυτό που σε κάνει χρήσιμο μέλος σε αυτό το μπουρδέλο εδώ που ζεις, τι είναι, γιατί αναγκάστηκες να πας στα 47 σου χρόνια στη μάνα σου, γιατί φοβήθηκες να μείνεις στο δρόμο, ναι φοβήθηκα να μείνω στο δρόμο, αυτή η ταπείνωση μετά γίνεται οργή. Είναι το οργή γιατί θες να ξεσπάσεις σε κάπου και δεν ξέρεις πού.
Moi-même, moi c'est un pauvre. M'a défini pauvreté maintenant. Qui ça? Pour moi, une pauvreté. C'est les besoin à l'école, m'pas à l'école. Besoin manger, m'pas à manger. Besoin dormir, m'pas à dormir. Petite moi madame moi, tout a souffri. Là, m'pas gagner un niveau intellectuel qui a avancé pour me sortir dans une situation meilleure. Ni moun moi yo. Là, me sens vraiment pauvre. Corps physique là pauvre, mental là pauvre. Et ou même riche qui attendait. Qui ça que nous voulons parler des riches là? So I know that I'm less happy with more money, and I know that I still want more. I like things, and I pursue the things, but the things only make me happy for a short period of time, and then I go back and I have the challenges of my family, and I don't know how to make a depressed person happy. You can't give them a thing and make them happy because their brain is not happy. So I feel frustrated that the cures don't exist, and I can't just wave a magic wand and make my son better. Eu morava num lugar onde era cercado de mansões. E eu morava em barraco. E eu sabia que aquelas pessoas, às vezes, jogavam comida fora no lixo. E a gente, eu principalmente, com fome, querendo um pouco de comida para comer. Para mim, a pobreza me entristece, mas me entristece por causa da injustiça. Porque se todo mundo tivesse alimento, pelo menos alimento, em casa, ela podia raciocinar. Raciocínio é inteligência. Então, poderia ser pobre em casa, de morar em barraco, mas teria a inteligência na cabeça para poder sair dali. Eu, graças a Deus, eu consegui vencer isso. Mas e quantos outros não conseguem? E muitos até morrem por isso. Isso é muito triste. Para mim é injustiça pura. La rue est une école très dure. La pauvreté est un état dans lequel je suis actuellement, mais à force de le vivre quotidiennement, non pas on s'y complaît, mais on s'y habitue, tout simplement. La pauvreté est un état, c'est un état qui dure. Et pour beaucoup trop. I would like to ask, what the hell I'm doing here? Why can't Bill be over there but y'all be over here where I am and see what the hell going on? Let's switch for a minute. Let's switch. You come here, be me, and I go there and be you. Then when we meet up in this midline or the equator, then we'll play golf and
Pero no ahora por ser presidente. Esto lo pensamos mucho, pasamos más de 10 años de soledad en el calabozo. Y tuvimos 7 años sin leer un libro. Y tuvimos mucho tiempo para pensar. Y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad.
bi nii la demee yow jëmm ji nga la aaral ma ko jàppal ma fii ma jàpp fee suñ ko defee duñu sonn téyel ma fii ma téye fee ñun buñ ko defee duñu sonn day mel ni lu jafe looloo waaye ak yomb laal jàppal ma fii ma jàpp fii suñ ko defee i duñu sonn Betul pilih mana, apa? Betul pilih tasia. Cuma kamu lene pani, cuma lene pani mu, lady nido. Cuma mu ni pahoni, sapali mata tekele ba, mata tekele nino, nino pucha, nino, ni tene. Thứ quá ta đi cái mưa cho mồ Missy là nên đi quỵ mưa cho mồ đi Après la mort, il n'y a plus rien. Il faut rigoler. On va au ciel, mais on ne prend pas le bon chemin. Quand on va à la terre, on va au ciel, on ne prend pas le bon chemin. Alors, je ne pense pas qu'il y ait une vie après la mort, moi. J'y crois pas du tout à ça. Quand je pense à ma grand-mère, que j'aimais énormément et qui est morte depuis longtemps maintenant, je me dis, le souvenir s'efface à toute vitesse. L'image devient floue. Quelquefois, même le son de la voix disparaît. Qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qui reste? J'ai peur de ça. C'est une peur qui est totalement irrationnelle, qui repose sur quelque chose de complètement archaïque, de complètement tribal, je pense, parce que ça me remue terriblement. Et je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit de l'ordre de l'orgueil ou quelque chose comme ça. C'est autre chose. Ça rejoint un peu le sens de la vie. Qu'est-ce qu'on a fait là? Pourquoi je suis là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je laisse? J'aimerais laisser quelque chose, oui. J'aimerais laisser une trace. Une trace. Y el sentido de la vida, quizá me veo, no sé si es por una cuestión de que me veo, no me siento muy importante, no creo que seamos tan importantes, entonces no veo la vida como algo. La vida se lleva. Todos estuvieron, todos están y todos vamos a dejar de estar. पैदा भइल बनी हम जिंदा ये लिए बानी कि हमरे जर से एक दो बच्चा और हुए हैं, उनको बढ़िया तरह से जिंदगी का परवस्ती हम बचपन से ये बार तक ले कर दे, तो जब हम बुजुर्ग हो जाए तो हमार परवस्तन वो कर दिलो। Ma plus grande peur, c'est d'être personne, c'est d'être rien, c'est de pas savoir qu'est-ce que je fais là, à quoi ça sert, si ça a un sens, de ne servir à rien, de vraiment ne servir à rien, moi, homme parmi les hommes,
j'ai l'impression que il y a une dynamique universelle et si j'en fais pas partie, ça va me briser. J'ai envie de faire partie de l'histoire de l'humanité. Me being 15 with a life sentence, what can be the meaning of my life? That is a hard question, but I think the meaning of my life could be, you know, happiness, making everything right, helping out young and older people, you know, just help one another, you know, and stand for something. And just stay out of trouble. Don't come to prison. I know that ain't no meaning in life. This ain't no place for nobody. But I don't know. Everybody have their own purpose, so I don't know what my purpose is. I don't know about that question. Às vezes eu penso uma frase que eu escutei quando era muito garoto, assim, de um amigo falando: poxa, a vida é como carregar uma mensagem da criança que você foi um dia pro velho que você vai ser amanhã. E tentar não deixar essa mensagem se perder, se desfazer. Muitas vezes eu me pego perguntando isso, porque quando eu era criança eu pensava tantas coisas bonitas, assim, tão lindas. Nossa, eu quero um mundo sem mendigos, todo mundo feliz. E aí, coisas tão simples, assim, tão sutis, mas às vezes a gente perde isso, né? A vida faz a gente perder. Daqui a pouco a gente tá só trabalhando para poder comprar coisas e tá nem aí pro mendigo, nem olha, não ajuda ninguém. Aí você fala, cara, cadê aquela mensagem da criança, né? Talvez a vida, o sentido da vida seja não deixar essa mensagem da criança, sei lá, desaparecer. Esse na kanisa. Esi na kanisa nazana putina nazana mukili. Nazana mukili po na sala oyo nzambe atinanga na sala na mukili. Parce que na mukili mutu azwa na mission na o nzambe atindela ye. Ngape nazana mukili po na mission na ngai mais nzambe nda yebi. Nga na yebi onante.
তাই তোমাদের আমি বলছি মা, আমার দিকে তোমরা তাকায় তাহলে ড্রাগটা ছেড়ে দিও। তোমাদের আমি অনেকবার বলেছি, আজকেও বলছি, তুমি ড্রাগটা ছেড়ে দাও। ড্রাগ নাও ভালো না, মানুষের শরীরে অনেক ক্ষতি হয়। তুমি যদি আমাকে মনে করো যে আমি তোমার মেয়ে, তাহলে তুমি ড্রাগটা ছেড়ে দাও। En fait, j'ai un cadet, j'ai un petit frère qui est mort effectivement. Donc il a laissé une petite fille de 4 ans. Et ça, malheureusement, encore la maman de cette fille encore est morte. Donc j'aimerais dire à ce frère-là qu'il ne se fait pas de soucis pour cet enfant. Parce que je connaissais l'amour de ce frère-là par rapport à sa fille. Qu'il sache que cet enfant est en des bonnes mains. Que je m'occupe très bien de lui. ค่ะดิฉันเป็นผู้หญิงกลางคืนก็อยากส่งข้อความให้คุณพ่อคุณแม่ว่าตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะคะสบายใจได้เลยตอนนี้หนูทำหน้าที่ของหนูเต็มที่แล้วดูแลน้องได้รักษาน้องได้ให้น้องอยู่บ้านส่งน้องเรียนจะสัญญาว่าจะส่งให้น้องเรียนจนจบไม่ให้น้องลำบากแล้วถ้าน้องจบออกมาก็จะให้เรียนต่อให้กันจบสูงๆเพราะว่าหนูก็ดีใจที่ว่าน้องได้เรียนจบสูงเพราะหนูไม่มีโอกาสได้เรียนถ้ายังไงก็ถ้าน้องจบออกมาก็จะให้เรียนจบให้ได้มากที่สุดจนเอาแบบว่าจนคิดว่าหนูไม่มีปัญญาส่งน้องเรียนจบแล้วก็แค่นั้นค่ะ ففي شيئين أبي أقولهم لكم and don't forget who you are and always smile because smiling is the only language that everyone understands. Yes. You've brought up a lot of things for me today. You've made me feel important. You've made me feel that I have something to offer. You've made me feel that I had a place to go. You made me feel like my stories were welcome. And you made me feel happy. I think people need to feel that they've done something while they've lived. They need to feel that they've contributed. And today you made me feel like I contributed. And I am very grateful to you for that. Thank you. Ivani werli story gra kulinya ya kamera ba bokin ya wali mitini jana story kulinya pi ba wini mini ula ba Manuel ba movie ba mini ni kram lini yali nyani nama mas namba yena nya beri lot speaker no group ragu yelo kuruna ma ira ni kiana to taba movie men nikla gram nan du nama agini kiani bor kura ba maklini matukanya nambe amtukanya nambe ni nani nasaba mieni yaba alinga ma naba ni nama agama masi to ni me agi kotor gara wakilita turga bachari ni wakamedia ga uri wakamedia bo ina batewa chali ame akilita na garta